stated that Yoon will express South Korea's commitment to international responsibilities, climate action, and digital access. Yoon's UN speech on Wednesday local time is expected to be crucial following the recent Kim Jong-un and Vladimir Putin meeting, which sparked concerns about military cooperation. The Seoul prosecutor's office has requested an arrest warrant for opposition leader Lee Jae-myung, accusing him of multiple offenses, including breach of trust and bribery. These charges are connected to a controversial land development project and allegations that he was involved in illicitly sending money to North Korea. Prosecutors allege that Lee misused his position to favor a private developer in an apartment project in Seongnam's Baekhyundong district, causing a breach of trust valued at 20 billion won. In addition, Lee is suspected of directing an $8 million illicit payment to North Korea while serving as Gyeonggi Province's governor. Meanwhile, Lee was transported to the Yeouido St. Mary's Hospital earlier this morning over grave health concerns amid a hunger strike. This occurred on the 19th day of his hunger strike in protest of the Yoon administration's oppressive policies. South Korea's imports of Japanese seafood continued their fifth consecutive monthly decline in August. Concerns over Japan's treated radioactive water discharge are a significant factor, according to government statistics released today. In August, South Korea imported around $7.8 million worth of Japanese fish products, marking a substantial 35% drop compared to the same month last year. Shifting gears to local news. A power outage hit Daeyeondong and Munhyundong in Namgu this morning, impacting 20,000 households during the morning commute. According to the Korea Electric Power Corporation's Busan Ulsan branch, the outage occurred at approximately 7:37 a.m. and lasted for about 1 minute and 45 seconds. Apartment complexes experienced brief outages, with undervoltage relays activation requiring a manual reset. One large apartment complex reported that power was restored within about half an hour. The Busan City Council has ignited controversy for installing automatic barriers in an underground parking lot to secure exclusive parking spaces for council members. The city has been spending 16.5 million won since last month to install these barriers in front of the recycling area in the first basement floor of Busan City Hall. The system recognizes the pre-registered license plate numbers and automatically opens the gate upon arrival. When the construction is completed, council members will be able to use all 33 spaces within the barriers during the session and 18 spaces when the council is not in session. In international news, a road accident has claimed the lives of at least 3 Greek rescuers and 3 individuals from a Libyan family. The Greek rescue team was en route to the flood-hit city of Derna in a bus when they collided with the car carrying the Libyan family on Sunday local time. According to Libyan authorities, 2 more people in the car and 8 additional passengers on the bus have sustained serious injuries. An inquiry into the incident is underway. And now for the local weather. It is currently 26 degrees Celsius on this cloudy morning in Busan. We'll see cleared up skies later in the afternoon, with highs reaching 30 degrees Celsius. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송.
although there's an interesting saying in Korean, autumn rain can be avoided even with a broom, it doesn't seem to apply in the era of climate crisis. Now, over the weekend, Busan experienced concentrated heavy rainfall, causing roads to flood. 이 주말 동안 부산에서 이 집중호우가 쏟아지면서 도로가 침수되고 하천변에 사람이 고립되기도 했었는데요. Now, it seems that autumn rain cannot be avoided, so it's crucial to take preventative measures in advance. Well, listeners, thank you so much for tuning in. This is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Monday morning. It is August 18th already. And thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Now, last weekend, the rain was terrifying, wasn't it? 네, 지난 주말 정말 무섭게 비가 많이 오더라고요. Now, the downpour was so intense that it wouldn't be an exaggeration to call it an autumn monsoon. As a result, there were instances of soil erosion, road flooding, and people being isolated along river sides. Over the course of 2 days, the Busan Fire and Disaster Headquarters and 16 districts and county received reports of damage totaling more than 170 cases. Now, unfortunately, there have been no reported casualties. 하지만 이틀 동안 많은 비가 내렸기 때문에 집안이 상당히 약해져 있을 것 같아요. And with rain in the forecast again tomorrow, it's essential to double check our surroundings to ensure that there are no potential risks. So please stay safe, everyone, and make sure to just check around today for tomorrow. Well, listeners, thank you again for tuning into Busan Worldwide for Monday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment of the day. And today, we're going to be talking about metaverse. So stay tuned for that. And after that, we have Up Busan 2030 and Correspondent Report. We will be connecting with a reporter based in Vietnam, so stay tuned for that as well. And as always, we are live on YouTube, so you can go and search BEFM or 부산영어방송 and check out our studio as well as our guests. And you can send us free messages like 주지환님 messaging in saying hello, 안녕하세요. Well, thank you so much for messaging in and tuning in today. Continue to stay tuned with us for all of the segments for today. Well, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. Now it's time for The Interview. Now, whenever we talk about the fourth industrial revolution, we can't go without mentioning the metaverse. But for a lot of us, it's something that has yet to be a part of our daily lives. So to get the ball rolling, smart education incorporating various IT technologies is already being implemented in various schools. So today, let's take a look at what the direction the future education incorporating technology should be and how it should be incorporated into our school curriculums. Please welcome Professor Chung Ju-young, head of Dongi University's Metaverse Education Research Institute. 네, 우리가 4차 산업혁명 시대에 메타버스라는 이야기는 많이 하지만 아직 크게 실감하지는 못하는 것 같은데요. 하지만 이미 학교 현장에서는 다양한 IT 기술을 접목한 스마트 교육이 이루어지고 있다고 합니다. 과연 앞으로 기술을 접목한 미래 교육은 어떤 방향으로 나아가야 하는지, 또 학교 현장에 어떻게 실현돼야 하는지 알아보는 시간 마련했습니다. 메타버스 전도사로 통하는 동의대 교직학과 정주영 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 동의대학교 메타버스 교육연구소 소장을 맡고 있는 정주영 교수입니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today to talk about metaverse today. So first, could you please introduce Dongi University's Metaverse Education Research Institute to our listeners? 네, 우선 동의대 메타버스 교육연구소가 어떤 연구를 하는 곳인지 소개 부탁드립니다. 네, 우리 연구소는 2021년부터 대학원 석박사생 또 전국의 대학 교수님 그리고 초중등 교육 현장에서 교육 활동을 하고 계신 선생님들 중심으로 메타버스 교육 포럼을 시작했습니다. 이 코로나19가 쉽게 종식되지 않는 상황에서 교육 현장은 더 혼란스러워졌습니다. 그러니까 이에 메타버스를 기반으로 한 그 체계적인 교육의 필요성이 요구되었습니다.
그래서 우리 포럼의 회원들과 같이 논의한 끝에 2022년에 메타버스 교육연구소를 만들자 해서 22년부터 우리 대학 공식 연구소가 출범하게 되었습니다. 네. 우리 연구소는 메타버스 수업 설계 및 운영에 관한 교육과 컨설팅, 또 교육기관 및 지자체를 위한 메타버스 맵 설계, 또 구축, 또 메타버스 교육 전문가 양성을 위한 강사 양성 과정 등을 활발하게 운영하고 있습니다. 현재도 그 다양한 연구와 또 연구 결과의 현장 적용을 위한 공유, 확산을 위한 노력들을 많이 하고 있습니다. 그렇군요. Now he shared that Donggyi University's Metaverse Education Research Institute started with the Metaverse Forum in 2021 with graduate students, professors, and teachers from elementary and middle schools. The pandemic had caused education in Korea to go into chaos, so the need for metaverse-based education and educational support through a systematic approach became necessary. And the institute has been launched back in 2022 as an official research institute of Donggyi University. And the institute provides training and consultation on metaverse, lesson design and operation, designs and builds metaverse maps for educational institutions and local governments, and also runs instructor training programs to train metaverse education experts. They're currently engaged in various research and efforts to make metaverse available for those who need it. Now, metaverse education is something that a lot of us are very unfamiliar with, and most think of the metaverse as just virtual reality, right? So tell us a bit about what metaverse education entails. 이 메타버스 교육이라는 말이 사실 낯설게 느껴지거든요. 이 메타버스라고 하면 가상현실 이 정도로 생각하는데 이 메타버스 교육 무엇인가요? 네, 잘 아시다시피 가상현실 하면 메타버스, 또 메타버스 하면 가상현실을 매치시키십니다. 네. 예, 메타버스는 가상현실뿐만 아니라 정강현실, 라이프로깅, 또 거울 세계 모두를 포함하는 용어입니다. 네. 최근에는 이 확장된 의미로 가상현실과 또 현실 세상이 공존하는 또 다른 제3의 세상을 의미합니다. 그렇다면 메타버스 교육은 무엇일까요? 많은 연구 끝에 다음과 같이 제가 한번 정의를 해봤습니다. 네. 네, 가상환경 플랫폼에서 교수자와 학습자가 교수 학습 목표 달성을 위해서 이 오픈월드에서 아바타와 몰입형 인터랙티브 학습 전략, 즉 학습 동기라든지 학습 몰입, 또 자기주도 학습, 또 협력 학습 등의 이 학습 경험을 통해서 이 학습자들이 학업 성취도를 높이고 또 수업 만족도, 역량 개발 등의 긍정적인 효과를 가져올 수 있는 현실 세계와 가상 환경이 융합된 학습자 중심의 교육 방법이라고 정의를 하고 있습니다. 그렇군요. 이 메타버스 교육이란 가상 환경 플랫폼에서 교수자와 또 이 학습자가 다양한 학습 경험을 통해서 긍정적인 효과를 가져올 수 있도록 하는 이 교육 방법이라고 말씀해 주셨어요. 네. So now, for many, when you think of virtual reality, you probably think of metaverse. And metaverse is a term that includes not only virtual worlds, but also, he said, augmented reality, live logging, and mirror worlds as well. More recently, it has been expanded to mean another world in which the real and virtual worlds coexist. Our guest defines metaverse education as a convergence, learner-oriented education in which the real world and the virtual world come together to achieve teaching and learning through using things like avatar and immersive interactive learning strategies, which includes motivation learning, self-directed learning, and team collaborative learning in the open world, which can bring positive effects on students' academics, class satisfaction, and overall development as well. Now, with the release of ChatGPT, there has been a lot of interest in AI, artificial intelligence. Then how should artificial intelligence be accepted in schools? 이 생성형 인공지능인 챗GPT가 나오고 나서 인공지능에 대한 관심이 더욱더 뜨거워진 것 같아요. 이 인공지능 역시 학교 현장에서는 어떻게 받아들여져야 할까요? 네, 올 초 챗GPT가 등장하면서 전 세계 교육자들은 흥분하게 되었습니다. 네. 예, 미래지능정보사의 핵심 기술인 인공지능이
우리 삶의 현장에 성큼 다가왔기 때문입니다. 이 다 아시다시피 그 현재 수준의 인공지능은 이 할루시네이션이 상당히 심각합니다. 그래서 즉 학습된 데이터가 좀 많이 부족하거나 또 불완전한 정보들이 이제 입력되어 있는 경우에 발생합니다. 따라서 그 인공지능의 답변을 맹신해서는 안 되겠습니다. 네. 자, 이러한 그 할루시네이션을 교육 현장에서 잘 이용을 해서 또 다른 수업 혁신의 방법으로 사용을 할 수 있겠습니다. 이 가령 그 인공지능의 답변을 학생들이 평가를 해본다든지 네. 또 인공지능이 추천하는 레퍼런스를 이용해서 이 학습자들이 심화, 보충 학습을 할 수 있는 이 학습 경험의 기회를 제공할 필요가 있겠습니다. 자, 이를 통해서 학생들이 전체를 바라보고 또 자신의 학습 과정을 컨트롤할 수 있는 그 비판적 사고 역량을 기를 수 있는 좋은 경험이 될 것이라 생각합니다. 네, 이 AI의 할루시네이션을 학교 현장에서 잘 이용할 수 있는 수업 방법의 혁신이 필요하다고 말씀해 주셨습니다. So he said when ChatGPT launched earlier this year, actually, it had caused quite a stir amongst educators around the world, maybe in a good way and bad way. Now, this is because artificial intelligence, a key technology for the future intelligent information society, has arrived. And as we know, the current level of AI is prone to hallucination, which occurs when the data that it runs on is insufficient or incomplete. Therefore, we should not blindly trust the answers that AI gives us, right? And we need to innovate teaching methods to utilize this hallucination in schools. For example, we need to provide learning experience opportunities for students so they can utilize the answers and data that AI provides efficiently. And this will be a good experience for students to develop critical thinking skills that allow them to look at the whole picture and control their own learning process. Now, could you give us some specific examples of AI coming together in the metaverse space? 구체적으로 메타버스 공간에서 인공지능이 결합되는 사례를 몇 가지 주시면 이해하기가 편할 것 같아요. 네. 그 답변을 하기 전에 그 메타버스라는 용어에 대한 기원을 살펴볼 필요가 있겠습니다. 네. 예, 메타버스라는 용어는 그 1992년 미국의 SF 소설가인 닐 스티븐슨의 그 스노우 크래시라는 소설에서 처음 등장합니다. 네. 거기에 보시면 이제 아바타들이 활동하는 무대, 그곳이 바로 메타버스가 되겠습니다. 이 아바타는 땅으로 내려오다라는 이 산스크리트의 합성어인데 이 새로운 땅, 또 새로운 공간에 발을 내디딘 존재, 화신이라는 의미를 가지고 있습니다. 즉 인간과 소통을 하기 위해서 그 인간의 땅에 내려온 신을 아바타라고 합니다. 결국 메타버스는 소통을 위한 공간이 되겠습니다. 네. 현실 세계보다 소통이 훨씬 간편하고 또 역동적으로 일어날 수 있는 공간이 제공되는 것이므로 이곳에서 다양한 인공지능 관련 활동을 연결할 수 있을 것입니다. 또 다른 사례로는 그 AI가 메타버스 세계를 재창조할 수 있을 것입니다. 즉 AI가 메타버스 세상에서 새로운 가치를 만들어내기 위해서 블록체인이라든지 VR 또 뇌과학 등 다른 영역에 있는 기술과 융합할 수 있습니다. 이를 통해서 새로운 메타버스 공간을 만들고 또 가상의 소유물을 갖고 또 현실 세계처럼 원하는 라이프 스타일을 추구할 수 있게 되는 것입니다. 그렇군요. How interesting. So he said the term metaverse first appeared in 1992 in American science fiction novelist Neil Stephenson's book called Snow Crash. The metaverse is the stage on which avatars operate within the book, and avatar is a Sanskrit word meaning to descend to a territory, so ava, and it means a being or incarnation that has stepped into a new land or space. So back then it referred to a god who descends to the land of humans to communicate with them. So in that manner, the metaverse is a space for communication. It provides a space where communication can happen much more easily and dynamically than in the real world. And when it comes to AI and the metaverse, it can reinvent space, meaning that AI can fuse with technologies in other areas such as blockchain, VR, and new neuroscience to create new value in the metaverse. And this could lead to the creation of new metaverse spaces and the ability for users to have virtual possessions and pursue the lifestyle that they want as well.
Well, in order for smart education to be possible, classrooms need to be equipped with smart infrastructure. So, what's the situation with classrooms right now here in Korea? 말씀하신 스마트 교육이 가능하기 위해서는 학교 현장에 스마트 인프라가 또 구축되어 있어야 할 것 같은데요. 현재 학교 현장은 어느 정도나 준비가 되어 있습니까? 네, 뭐 우리 전 국민들이 잘 아시겠습니다만 우리나라의 교육 인프라는 세계 최고 수준입니다. 네, 코로나19 상황에서 모든 학생들에게 타블렛 PC가 제공이 되고 네. 또 다양한 학습 콘텐츠를 그 학습자가 자기 주도적으로 학습할 수 있는 훌륭한 인프라가 구축되어 있습니다. 뿐만 아니라 최근 교육부는 2025학년도부터 인공지능 기술을 적용한 인공지능 디지털 교과서를 도입할 예정입니다. 이를 위한 시범 학교가 운영 중이고요. 또 이를 통해서 학생 개개인의 학습 능력을 파악하여 데이터를 종합한 후 최적의 성과를 내기 위한 결론을 실시간으로 도출하기 때문에 매우 효과적입니다. 또한 인공지능은 학생들의 흥미 유도 및 지속적인 동기 유발을 돕기 때문에 이 다양한 학습 도구들이 학생들의 학습에 도움을 줄 것이라 생각합니다. 네, 맞습니다. So he said Korea's education infrastructure is one of the best in the world. And during the pandemic, students were provided with tablet PCs, providing the opportunity for students to learn various contents on their own. And also, the Ministry of Education recently announced that it will introduce artificial intelligence digital textbooks that apply AI technology starting from the year of 2025, and a pilot school is in operation for this already. So this system can be very effective for identifying each student's learning ability, synthesizing data, which all leads to optimal performance all in real time. Also, various AI learning tools will help students because it can induce interest, right, and keep students motivated as well. Now, listeners, if you're just tuning into Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Professor Chung Ju-young. He's the head of Dongi University's Metaverse Education Research Institute, and we're focusing on the topic of metaverse today. Well, recently, the Bukgu District Office built the Metaverse in Bukgu map. So what kind of map is it and how will it be utilized? 최근 부산 북구청에서는 메타버스 인 북구 맵을 또 구축하기도 했다고 하는데 이 맵은 어떤 맵이며 앞으로 어떻게 활용이 될까요? 네, 전 국민이 염원하는 그 2030 부산 세계 엑스포의 그 최종 개최지 결정이 11월로 성큼 다가왔습니다. 네. 지난 4월에는 개최지 선정을 위한 심사단이 또 우리 부산을 방문하기도 했습니다. 이에 맞추어 부산 북구청에서는 이 메타버스 인 북구라는 메타버스 맵을 구축해서 북구의 주요 문화, 관광, 역사적 사이트에 대한 다양한 그 미디어를 통한 정보를 제공해서 이 부산 시민들이 2030 부산 세계 박람회에 관심을 가지고 또한 유치를 염원하는 응원을 유도하기 위해서 이 자유로운 공간 제공을 목적으로 맵을 구축했습니다. 네. 미국, 중국을 비롯하여 많은 사람들이 접속한 결과들을 현재 모니터링하고 있습니다. 그렇군요. So as we know, the decision for the host city for the 2030 World Expo will be made in November. And back in April, the BIE committee had visited Busan. And for this, the Bukgu district office built a metaverse map called Metaverse in Bukgu to provide information on major cultural, tourism, and historical sites in Bukgu, as well to provide a free space for Busan citizens to show their interest in the 2030 World Expo and support for the bid. They're monitoring the results of many users accessing it and including people from the US and China. Now, the school and classroom scene had changed a lot after COVID-19 and the pandemic, and many are actively using smart devices called Chromebooks. And with all this technology available, students may be more accepting of smart education. So I do want to hear what you think about this. 코로나19를 지나면서 학교 현장이 많이 달라졌다고 하더라고요. 이 크롬북이라는 스마트 기기를 적극 이용하기도 하고요. 오히려 지금의 학생들은 스마트 교육에 거부감이 없을 수 있겠다는 생각이 드는데 어떻습니까? 네, 맞습니다. 우리 학생들은 어떻게 보면 교수자보다 스마트 기기 활용에 있어서 더욱 능숙합니다. 다양한 정보 검색, 또 커뮤니케이션,
학습 자료 공유 활동에 있어서 아주 능숙하게 활용을 잘 한다고 하겠습니다. 네. 이 학생들을 대상으로 한 메타버스 교육이라든지 또 ICT 교육을 많이 해봤는데요. 그 경험상 이 학생들의 스마트 기기 활용 역량은 정말 뛰어납니다. 이를 남용하지 않고 자신의 진로 개발이나 또 학습 역량 개발에 활용할 수 있는 교육도 병행되어야 할 것으로 보입니다. 네, 맞습니다. 지금의 학생들의 미래가 정말 기대됩니다. So he shared that in some ways, our students are better at utilizing smart devices than adults, and they're usually better at searching for various information, communicating, and sharing content. And in our guest's own experience with metaverse and ICT education for students, they're very good at utilizing smart devices. It seems that we need to provide them with education so that the technology can help them further their career development and learning capabilities. Now, smart education is important, but I also think that traditional education, such as reading books and writing with a pencil, is also necessary. So, what do you think about this? 이 스마트 교육도 중요하지만 한편으로 이 전통적인 책 읽기 아니면 연필로 직접 써보기 훈련 같은 것도 좀 필요하지 않을까 생각하는 이런 생각이 드는데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 네, 말씀 주신 것처럼 이 부분이 상당히 좀 염려스러운 부분입니다. 이 코로나19 이후에 이 대학생들, 신입생들을 대상으로 우리 과제를 낸다든지 또 중간 기말고사 시험을 평가해 보면 네. 이 글쓰기가 상당히 안 된다는 것을 금방 확인할 수 있습니다. 네. 이거는 뭐 코로나19 상황의 영향도 있겠지만 이 스마트 기기의 의존도가 높아지다 보니까 이 또 스스로 컨트롤하지 못하고 이 중독 현상까지도 발생하는 그런 상황이 영향을 준 것 같습니다. 네, 네, 그렇군요. Now, he shared that in the post-COVID era, when looking at the exams of university freshmen, you can see that their writing is significantly worse. And this is partly due to the impact of pandemic, but also the increased dependence on smart devices, which can lead to addiction if not controlled. So definitely this is something that we need to think about for the future of the students right now. Well, lastly, before we let you go, could you share your thoughts on the direction that metaverse education should take, as well as future plans that you have? 마지막으로 메타버스 교육이 나아가야 할 방향, 그리고 앞으로 계획에 대해서도 한 말씀 남겨주시죠. 네, 이 메타버스 교육과 인공지능 교육은 우리나라의 미래 먹거리와 관련이 있습니다. 이 창의적인 사고를 통한 이 소프트웨어 파워를 기를 수 있는 역량 있는 인재들을 많이 양성해야만 합니다. 이를 위해서 교육 현장의 물리적 인프라 구축뿐만 아니라 이 교사 재교육의 질 개선, 또 대학과 이 초중등 교육 현장의 연계 프로그램 운영 등이 활발하게 일어나야 할 것입니다. 네. 향후 우리 연구소는 메타버스 교육 환경에서 다양한 에듀테크 서비스뿐만 아니라 인공지능을 활용한 교수 학습 활동, 가이드라인에 대한 연구 또 공유 활동을 활발히 전개해 나갈 예정입니다. 알겠습니다. 감사합니다. So he said metaverse education and AI education are considered the future food, right, engine of Korea. We need to foster a large number of talented people who can develop software or systems through creative thinking. And that is why not only the needed physical infrastructure of classrooms and schools should be built, but also the retraining of teachers and the networking between universities and elementary and middle schools should be actively carried out. He said in the future, the Metaverse Education Research Institute will actively conduct research in cooperation with various edutech services, as well as continue to provide guidelines for teaching and learning using AI in a metaverse education environment. Well, that's going to do it for today's The Interview. Taking a look into what the direction of the future education incorporating technology should be and how it should be incorporated into our school curriculums as well, with Professor Chung Ju-young, head of Dongi University's Metaverse Education Research Institute. 네, 오늘은 동의대 교직학과 정주영 교수와 함께 메타버스에 대한 자세한 이야기 나눠봤는데요. 교수님 오늘 출연 너무 감사합니다. 감사합니다. All right, and that's going to do it for today's The Interview. With that, the time is now 11:29. Let's take a quick song break. This is 악뮤 with 후라이의 꿈. 저 거위도 벽을 넘어 하늘을 나를 거라고
거라고 달팽이도 넓고 거친 바다 끝에 꿈을 둔다고 나도 꿈을 말고 꿈을 찾으래 어서 남의 꿈을 빌려 꾸기라도 해 내게 강요하지 말아요 이건 내 길이 아닌걸 내밀지 말아요 너의 구겨진 꿈을 난 차라리 흘러갈래 모두 높은 곳으로 우러러 볼 때 난 내 물결을 따라 Fall so long so long way 난 차라리 wanderlove 날 재촉한다면 따뜻한 밤 위에 누워자는 계란 fry 같이 나른하게 fry 고래도 사랑을 찾아 파도를 가를 거라고 다 못해 내 모두 꿈을 꾸는데 아무도 꿈이 없는 자에게 기회를 주지 않아 하긴 무슨 기회가 어울릴지도 모를 거야 무시 말아줘요 하고 싶은 게 없는 걸 왜 그렇게 반한 죄 지은 게 아닌데 난 차라리 흘러갈래 모두 높은 곳으로 우러러 볼 때 난 내 물결을 따라 Fall so long way 난 차라리 wanderlove 날 재촉한다면 따뜻한 밤 위에 누워자는 계란 fry 같이 틀에 갇힌 듯한 똑같은 꿈 난 이 두꺼운 껍질을 깨고 나와 퍼지고 싶어 난 차라리 굴러갈래 끝은 안 보여 뒤에 손등 떠미는데 난 내 물결을 따라 Fall so long way 차라리 wanderlove 날 재촉한다면 꿈이나 나 없이 퍼져있는 계란 fry 같이 나른하게 Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:33. Thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송 today. Now it's time for Up Busan 2030. And this is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's dive right into it. An Expo Film Festival to promote the bid for the 2030 Busan World Expo is set to take place in Busan. 2030 부산 세계 박람회 유치를 기원하기 위한 엑스포 영화제가 열립니다. On the 23rd of this month at 2 p.m., the event called Ready Busan Crafting the Expo will be held at the multi-purpose hall of the Busan Cinema Experience Museum in Junggu District of Busan. During this event, 5 short films produced by citizens of Busan and foreign applicants will be screened representing various genres. The Expo film production this time involved more than 30 participants from diverse nationalities, including citizens of Busan, as well as individuals from Mexico, Indonesia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, and Russia. They formed 5 teams and received support for film production education, acting coaching,
production expenses, and translation services, working diligently for 33 days to create short films that are approximately 5-minute durations. The film festival will not only showcase the short films created by participants, but also feature a guest session with film director named Kim Jae-sik. And this event aims to support Busan's bid for the 2030 World Expo while celebrating the diverse talent and international collaboration that went into producing these films. And that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo Quiz. Now, the international exhibitions that began in London in 1851 were centered around Europe, with France and the United Kingdom playing key roles during the 19th century. However, as we enter the 20th century, the United States began to take center stage. From the 1893 Chicago World's Fair to the 1939 New York World's Fair, the United States hosted 5 such exhibitions, leading the way in shaping the course of these global events. During this time, World Expos served as platforms for the development of American commercialism, and one of these exhibitions, held in 1904, left a lasting impact on popular culture through music and films. So, here's a question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. Which city hosted the World's Fair that served as a backdrop for a romantic musical film starring Judy Garland? 주디 갈랜드 주연의 로맨틱 뮤지컬 영화의 배경이 되었던 박람회는 어떤 도시의 박람회일까요? And the question was, which city hosted the World's Fair that served as the backdrop for a romantic musical film starring Judy Garland? And the answer is St. Louis. 네, 정답은 바로 세인트 루이스입니다. So the 1904 St. Louis World's Fair inspired the popular song titled Meet Me in St. Louis, which 40 years later became the name of a famous movie, gaining worldwide attention and recognition, and even earning a place among the classics, right? And it's fascinating how these international expos have left their mark on history and culture around the world. Well, that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November. With that, listeners, let's take a quick song break. This is Phoenix with Everything is Everything. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I brought the stuff I'm saying. The things I do possess, sometimes they own me too. What they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I put the stuff I'm saying. Riding low, riding faster. This is what I want. Look at what it did to me. Riding low, riding faster. This is what you want. This is what you get instead. I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I
talk about it, the less I do control it. Riding low, riding low, riding fast. Can't understand the word, half of the stuff I'm saying. Riding low, riding low, riding fast. The more I talk about it, the less I do control it. Riding low, riding low, riding fast. Can't understand the word, half of the stuff I'm saying. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent Report. That's right, it's time for Correspondent Report here at Busan Worldwide. And this is a segment where we connect with our reporters from all around the world. And today, we're going to be connecting with a reporter based in Vietnam. 네, 베트남 하노이의 정리나 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, let's jump into our topics for today. For our first topic, we have some unfortunate news from Vietnam about the tragic fire incident that claimed the lives of 56 people. So we're going to hear all about this topic for today. 첫 소식 볼게요. 최근 베트남에서 안타까운 소식이 전해졌습니다. 화재로 56명이 사망하는 사고가 발생했다고 하는데요. 이 소식 전해주시죠. 네, 지난 12일에서 13일로 넘어가는 밤 베트남 하노이시 타인성구 크엉하 거리에 위치한 미니 아파트에서 화재가 발생해 56명이 사망하고 37명이 부상하는 화재 사고가 발생했습니다. 베트남에선 21년 만에 최다 사상자가 발생한 화재 사고인데 이 사망자 가운데 10명이 어린 아이들로 알려져 안타까움을 더하고 있습니다. 아, 그렇군요. 정말 안타까운 소식입니다. Now, she shared that over the night from the 12th to the 13th of this month, a devastating fire occurred in a mini, small-scale apartment building located in Cuong Ha Street, and that is in Thanh Xuan district of Hanoi, Vietnam. The fire resulted in the loss of 56 lives, with 37 individuals sustaining injuries. This tragic incident marks the highest number of casualties in a fire accident in Vietnam in 21 years, and heartbreakingly, among the deceased, 10 were children. And it's definitely a heartbreaking incident. Now, the term mini apartment may be unfamiliar to our listeners in other countries, so could you explain what it means? 이 미니 아파트라는 단어는 한국에서는 조금 낯선데요. 설명 부탁드릴게요. 네, 베트남에 와보신 분들이 가장 신기하다고 꼽는 것 중에 하나가 일반적인 집이나 건물들의 면적, 폭이 좁다는 점입니다. 그렇다 보니 인구가 많은 하노이시나 호치민시 같은 경우엔 건물을 위로 올려서 공간을 확보하는 경우가 많습니다. 이렇게 대형 아파트가 아닌 일반 단독 주택처럼 지어서 아파트처럼 공간을 쪼개놓은 것을 미니 아파트라고 합니다. 네, 베트남만의 독특한 문화라고 할 수 있겠네요. So she shared that one of the fascinating aspects that visitors to Vietnam often notice is the compact size of typical houses and buildings. Due to limited space, especially in densely populated cities like Hanoi, it's common to build upward, creating mini apartments. These apartments are designed like regular detached houses, but divided into smaller living spaces similar to apartments. 그런데 화재가 발생한 아파트 거주민의 3분의 1이 사망한 셈이라고요. 네, 해당 미니 아파트는 당초 총 6층 규모로 건설 허가가 났는데 실제로는 10층 규모였습니다. 불법적으로 증축을 한 셈이죠. 이 해당 건물엔 45가구 150여 명이 거주했는데 집에 창문도 하나밖에 없고 화재 예방 시스템도 제대로 작동하지 않아 참사가 벌어졌습니다. 이 사고 당시에도 아비규환이 따로 없었다고 합니다. 당국은 해당 건물주를 긴급 체포했습니다.
I see. So the mini apartment building initially had permission for 6 floors, but it was actually constructed with 10 floors, which means that it was built with an illegal extension. The building housed 45 families and over 150 individuals, yet it had only one window, and the fire prevention system was inadequate, leading to this tragedy. And at the time of the accident, it was overcrowded, and the authorities have since arrested the building owner. 정말 안타까운 소식인데요. 이 베트남 전역에서도 추모의 물결이 이어지고 있다고요? 네, 총리, 국회의장 등 이 고위급 관료들도 현장을 찾아 분향하고 희생자와 유가족들을 위로했습니다. 화재 사고 희생자 중엔 제 베트남 친구의 친척도 있어서 저도 주말에 급하게 함께 고향집을 다녀오기도 했는데요. 이런 미니 아파트에 사는 사람들은 대부분이 타지에서 온 학생들이거나 아직 경제적으로 여유롭지 못한 신혼부부 근로자들이 많습니다. 거기다 일가족이 모두 사망한 경우도 많아서 안타까움을 더하면서 추모 물결이 크게 이어지고 있습니다. 현재 베트남 전역에서 14억 원이 넘는 구호 성금이 모였고 당국도 철저한 화재 예방 시스템 점검에 나섰습니다. 그렇군요. So high-ranking officials, including the Prime Minister and the Speaker of the National Assembly, visited the scene to pay their respects and console the victims and their families. Among the fire victims, there were relatives of our correspondent reporter's Vietnamese friend. So she also rushed to visit their hometown over the weekend. And people living in these mini apartments are also often students from other provinces, newlyweds with limited financial means, and laborers as well. As of now, more than 1.4 billion Vietnamese dong has been raised in relief funds nationwide, and the authorities are conducting thorough inspections of fire prevention systems as well. Now, definitely a heartbreaking issue. With that, let's move on to our next topic for today. Vietnam and the United States, former adversaries during the Vietnam War, have significantly strengthened their relations. So let's hear a bit about this. 다음 소식 볼게요. 과거 총구를 맞댔던 베트남과 미국이 양국 관계를 최고로 격상했다고요? 네, 방송을 들으시는 청취자분들 중에도 베트남 전쟁, 월남전과 직간접적으로 연관이 있는 분들이 계실 것 같습니다. 이 월남전에서 총구를 맞댔던 베트남과 미국이 지난 10일 조 바이든 미국 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 양국 관계를 최고 수준인 포괄적, 전략적 동반자 관계로 격상했습니다. 그렇군요. So Vietnam and the United States elevated their relationship to the highest level, a comprehensive strategic partnership during President Joe Biden's official state visit to Vietnam on September 10th. 직접적으로 관계가 있는 분들은 정말 감기가 무량할 것 같습니다. 네, 맞습니다. 이 베트남과 미국은 이례적으로 양국 관계를 한 번에 두 단계에 격상했는데요. 이 관계 격상을 발표한 조 바이든 대통령과 우엔 푸총 베트남 공산당 서기장 모두 흰머리가 지긋한 옛 세대입니다. 그 시절을 겪은 장본인이기도 하죠. 이 두 정상이 나란히 서서 과거의 상처를 빚는 화해, 미래의 지향적인 우호 협력 관계를 이야기하는 것이 무척 인상적이었습니다. 그렇군요. So it's remarkable that Vietnam and the United States simultaneously raised their relationship by 2 levels in one go. Both President Biden and Nguyen Phu Trong, General Secretary of Vietnam, belong to the generation that experienced those difficult times of the Vietnam War. So it's deeply moving to see them stand side by side, emphasizing reconciliation and future-oriented friendship and cooperation despite the past wounds. 이 베트남이 미국과 최고 수준의 관계를 맺은 것이 예상 외라는 반응도 나오는 것 같습니다. 네, 아마 이례적으로 한 번에 두 단계를 올려서 바로 최고 단계로 격상했기 때문이 아닌가 싶습니다. 또 일반적으로 베트남이 사회주의 국가인데다 미국과 전쟁을 했던 과거 경험 때문에 친중 국가라고 생각하기 쉬운데요. 사실 베트남은 그 무엇보다도 중국의 영향력에서 벗어나는 게 자국의 주권과도 연관이 있는 나라입니다. 그런데다 최근 국제 정세까지 고려하면 일방적으로 한쪽 편만 들기도 어려운 상황이죠. 그래서 어느 한쪽 편도 들지 않는 유연한 외교, 대나무 외교를 표방하고 있습니다.
이런 점을 감안한다면 베트남의 이번 선택이 아주 실리적인 외교의 결과물이라고 봐야 하지 않을까 싶습니다. 네. So this may be unexpected for some. However, Vietnam has always sought to maintain its sovereignty and independence, even when faced with major powers like China. In the current international landscape, it's challenging to align with one side exclusively, and Vietnam follows a flexible foreign policy often referred to as bamboo diplomacy. And given these factors, Vietnam's decision to strengthen ties with the U.S. can be seen as a result of practical diplomacy. Now, turning our attention to sports, we have the return of Park Hang-seo, the former coach who achieved hero status in Vietnam, right? And this time, he's involved with youth soccer. 이 베트남 이야기가 나올 때 빠질 수 없는 박항서 감독. 이번엔 유소년 축구로 돌아왔다고 합니다. 해당 소식 전해주시죠. 네, 베트남 축구 역사를 새로 쓰며 국민 영웅으로 떠올랐던 박항서 전 베트남 축구 대표팀 감독이 은퇴 후에도 베트남과의 인연을 이어가고 있습니다. 박 감독은 지난 8월 30일 박항서 인터내셔널 풋볼 아카데미를 공식적으로 런칭했는데요. 여전히 변함없는 베트남에 대한 애정을 드러냈습니다. 그렇군요. So now Park Hang-seo, the former head coach of the Vietnam national football team, who engraved his name into Vietnam's football history, right, continues to maintain his connection with Vietnam even after retiring. On August 30th, he officially launched what's called the Park Hang-seo International Football Academy, showcasing his enduring affection for Vietnam. 은퇴 후에도 베트남과의 인연을 계속 이제 이어가고 있는데요. 이번엔 유소년 축구인데 이유가 있을까요? 네, 박 감독이 전부터 누누이 강조해왔던 점인데요. 이 장기적인 관점에서 축구가 발전하려면 유소년 축구 교육이 중요하다라는 점입니다. 박 감독도 아이들에게 축구 기술은 물론 존중, 사랑과 같은 인성 교육과 함께 해외 교류의 기회도 제공하고 또 해외 진출까지 목표로 하는 교육을 추구함으로써 이 축구 발전에 기여하고 싶다라는 뜻을 나타냈습니다. I see. So Coach Park has always emphasized the importance of youth football development from a long-term perspective. He believes that for football to thrive, it's crucial to invest in youth football education, also to teaching football skills, right? He plans to instill values like respect and love, and he aims to provide opportunities for international exchanges and overseas career for young talent. 박 감독님의 애정과 헌신이 정말 대단한 것 같은데요. 워낙 인기다 보니 뜻밖의 해프닝도 있었다고요. 네, 박항서 유소년 축구 교실 오픈 소식을 앞두고 SNS 등에 축구 교실을 사칭한 가짜 계정이 등장해 사기 피해를 입은 학부모가 발생하기도 했습니다. 박 감독은 피해 학생들과 부모들이 피해를 최소화할 수 있도록 이 아카데미 차원에서 지원하겠다라고 밝혔습니다. 박 감독은 축구 교실도 그렇고 이 모든 것이 베트남 국민들로부터 받은 사랑에 보답하는 것이라고 강조했는데요. 이런 박 감독의 행보에 이 베트남 전역에서도 환호를 보내는 동시에 존경한다는 반응이 이어지고 있습니다. I see. So leading up to the opening of Park Hang-seo's Youth Football Academy, fake social media accounts posing as the academy appeared, resulting in financial scams affecting students and parents. Now, Coach Park has pledged to support the affected students and parents through the academy, emphasizing that all of this is his way of giving back to the Vietnamese people who loved him so much, and his actions have received enthusiastic responses and deep respect from people throughout Vietnam, which is great to hear. Well, that's going to do it for today's correspondent report connecting with Miss Chong-Nina based in Hanoi of Vietnam. 네, 베트남 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, and that's it for today's correspondent report connecting with Miss Chong-Nina. And every single day we connect with different correspondent reporters from all around the world. So I do hope that you enjoy this segment. And with that, the time is now 11:30 or 11:53, which means we do have to wrap up very soon. And listeners, we'll be back tomorrow at 11:05 a.m. with more interviews and correspondent reporting segment, as well as Up Busan 2030. And if you missed any of today's segment, you can tune in at 8 p.m. for rerun of BEFM Busan Worldwide as well. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira, and I've been your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is Paramore with Ain't It Fun. I'll see you tomorrow. Bye-bye. I don't mind
when the world don't orbit around you. So what are you gonna do when nobody wants to fool with you? Ain't it fun living in the real world? Ain't it good being all alone? Ain't it good to be on your own? Ain't it fun you can't count on no one? Ain't it good to be on your own? Ain't it fun you can't count on no one? Ain't it fun living in the real world? Don't go crying to your mama, 'cause you're on your own in the real world. Don't go crying to your mama, 'cause you're on your own in the real world. Don't go crying to your mama, 'cause you're on your own in the real world. Don't go crying to your mama, 'cause you're on your own in the real world. Ain't it fun, baby, now you're 부산을 한 장의 사진에 담는다면 어디로 가야 할까요? 꼬꼬마 시절 이때만큼은 세상을 내려다보며 꿈을 키웠고 용돈을 모아 산 사진기는 아직도